tegas kepada prinsip ini, kita telah mewujudkan semangat jiran tetangga dan komuniti melalui JKKK. Walaupun cara pelaksanaannya agak sukar, kerajaan negeri terus berpegang dengan prinsip ini agar keselamatan penduduk di negeri Pulau Pinang harus lebih terjamin. Kerajaan negeri menghargai usaha pihak polis mengurangkan jenayah. Hasrat rakyat ialah untuk memastikan bukan sahaja Pulau Pinang selamat, tetapi juga mereka dapat rasa selamat. Ini boleh tercapai dengan sokongan masyarakat yang memberikan maklumat dan juga kerjasama selaras dengan prinsip orang tempatan adalah penjaga keselamatan yang paling baik. Saya rasa kalau orang setempat, dia lebih tahu apa yang berlaku dalam kawasan perumahannya ataupun kawasan kampungnya. JKKK akan dipertanggungjawabkan tugas penting menjaga keselamatan ini kerana JKKK ditubuhkan oleh kerajaan negeri untuk penduduk setempat atau kawasan kejiranan tersebut. Badan Peronda Sukarela atau BPS merupakan badan penting yang dapat menjadi benteng pertama dalam tugas penyelamat dan pencegahan cepat yang ditubuhkan di bawah Biro Kebajikan Perpaduan dan Perhubungan Masyarakat. Penubuhan BPS diteliti dengan rapi, termasuk yang berhormat Penasihat Undang-Undang Negeri Pulau Pinang, agar ia memenuhi semua keperluan undang-undang. Menerusi kaedah ini, sekiranya berlaku kecemasan, bantuan segera dapat disalurkan dengan mudah dan cepat. Di samping itu, kaedah pengurusan bencana juga akan dikaji semula bagi memastikan pasukan tindakan segera atau immediate response team sentiasa bersedia untuk memberikan bantuan. Melalui JKKK, semua profil kampung-kampung akan direkodkan. Contohnya, kalau berlaku banjir, maklumat profil kampung yang terlibat akan disalurkan oleh JKKK kepada BPS untuk tindakan pantas memerlukan bantuan dari segi makanan. Ini kerana data dan maklumat bilangan ahli isi rumah telah dapat diperolehi dalam sistem dan jumlah bantuan dan bekalan makanan yang tepat untuk setiap rumah dapat disalurkan dengan segera. Rakyat Pulau Pinang juga diberi kemudahan apps yang dikenali sebagai bps.com.help yang kita akan lancarkan hari ini. So we are launching the apps application. BPS merupakan satu penstrukturan semula sistem penyampaian khidmat kerajaan menerusi JKKK kepada orang awam khususnya dari sudut keselamatan. Pelaksanaannya adalah selaras dengan usaha kepolisian masyarakat atau community policing yang digalakkan oleh PDRM untuk menyokong pihak polis mengurangkan jenayah. Marilah kita bersama dengan semua pertubuhan dari segala lapisan masyarakat menuju ke arah menyokong usaha PDRM menjadikan Pulau Pinang sebuah negeri yang paling selamat di Indonesia. Okay, any questions? Apa beza dengan PPS yang dulu? Ini PPS masih dalam tindakan mahkamah. So saya tak mau bagi komen tentang perkara ini. Yang penting ialah kita nak teruskan usaha untuk menjaminkan penglibatan orang ramai dan menerusi JKKK dalam menjaga ataupun mengawal keselamatan dalam kampung ataupun perumahan masing-masing. Ini dijalankan dengan prinsip kepolisian masyarakat atau community policing. Okay. So kerana mahkamah tahulah ambil masa panjang, itulah sebabnya kita rasa kita mahu isi apa yang kita wujudkan sebelum ini. Kita nak isikannya dengan menubuhkan BPS supaya masyarakat pun boleh melibatkan diri, dan ia diusahakan menerusi JKKK. What measures have you taken to make sure that previous incident doesn't happen? We have gone through our lawyers. Of course, if they wish to make life or make things, or if they wish to find fault, or they wish to dig up issues that they are none, anyone can do so. But we have gone through the legal architecture, and the state legal advisor has also looked through it, and it is in accordance with the functions of JKKK.
because JKKK is established by the federal government for the state governments. So this will be one of the functions of JKKK. So the federal government didn't know about this, right? Do they know? They know They JKKK. will know today when you launch it. They know JKKK. So this is a division of JKKK. Okay, so it's just adding members or opening another. No, because JKKK you have various bureaus. This is one of the bureaus. I think afterwards YB TKM1 and YBP will be showing you the structure. So probably we can expand on it later. Any questions? Bila dia rancangan secara rasmi? Kita akan umumkan kemudian. No, kita rancangkan hari ini, tapi kalau sekiranya saudari tanya tentang itu badan peronda sukarela secara rasmi keluar untuk jalankan tugas rondaan, kami akan maklumkan antara itu. Lebih berdekat tahun ni kot. Kami harap boleh lancarkan tahun ini. So pengumuman pelancaran dibuat hari ini di bawah kuasa kerajaan negeri menerusi JKKK. Ada apa soalan lain? Kalau tidak, saya serah Rashid. Terima kasih YB-CM. Apabila aktiviti yang dibuat oleh TPS ni telah tidak dapat dijalankan untuk membantu community policing ini, dia terdapat macam suatu kekosongan di aktiviti di peringkat komuniti dan juga kampung. Jadi setelah mengambil masa lebih kurang dalam setahun dengan apa yang tadi disebutkan oleh YB-CM tadi, melihat dari aspek legality, maka JKK adalah yang terbaik dan di sini kita boleh dapat membantu untuk memastikan bahawa aktiviti keselamatan dan aktiviti kesejahteraan di kawasan kampung dan komuniti dapat diteruskan. Dan pengetatan SOP di bawah prosedur the legality of JKK ni telah diambil kira. Contohnya keahlian being wet properly dan sebagainya. Jadi sememangnya mereka yang berada di komuniti dan juga kampung, terutamanya the ex PPS sedang menunggu, tapi tidak semua secara automatik akan menjadi ahli BPS kerana dia kena go through dan ada pendaftaran yang ketat mengikut prosedur yang telah kita set up di bawah SOP dan juga legality of JKK. Jadi terima kasih. Apa soalan? Ya, saya percaya bahawa di semua media ada satu carta pengaisi Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Komuniti atau JKKK Negeri Pulau Pinang. Dan ini adalah seras dengan apa yang telah digunakan oleh sepanjang ini oleh kerajaan pusat, dan di sini kita akan tampung dia di guideline garis panduan apa-apa usaha-usaha semua biro, dan satu daripada biro adalah Biro Kebajikan, Perpaduan dan Keharmonian Kaum. Di sini BPS telah diletak di biro ini, dan saya diucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk TKM1 yang telah bagi kepercayaan pada saya untuk urus usaha ini. Iaitu kata 6 biro ni di JKKK ini semua diketuai oleh esko-esko yang ke bidang kuasa mereka. Seperti Biro Pembangunan Modal Insan adalah di bawah Yang Berhormat Dr. Profesor Ramasani. Biro Pembangunan Ekonomi dan Perusahaan Kecil di bawah Yang Berhormat Datuk Abdul Malik. Biro Pembangunan Belia dan Wanita di bawah YB Wan Chong Eng. Biro Kebajikan Perpaduan Keharmonian Kaum di bawah saya, dan Biro untuk Pembangunan Fizikal
adalah YB Puan Lim Hock Seng. Biro Kebersihan dan Kesihatan adalah di bawah Yang Berhormat Dr. Hafid. Dengan ini adalah bagi kesarkan dan bertingkatkan public delivery system yang juga satu dasar oleh kerajaan pusat. Memang kami siap sedia untuk bagi kerjasama dengan semua orang di sini. Dan untuk negeri warga negeri Pulau Pinang, satu peralatan dipanggil bps.com.health. BPS adalah Badan Peroda Sukarela, com bermaksud community dan juga communication. Community. So bps.com.health adalah untuk bagi bantuan dari segi kebajikan, bantuan dari segi kesemua. Dan di sini saya nak minta quick data untuk bagi sedikit keterangan mengenai apps ini. This morning to CM YB Nimong Eng, DKM YB Rashid and OBP, and thank you for this opportunity for our company to promote it on these products. bps.com.health ialah Badan Peroda Sukarela Community Health Mobile Application yang developed by our company to help back to the community, to help BPS to take action faster and to help Penang State to become a safer country, greener, safer and healthier Penang. So, introduction is like a panic button that when we press, it will send the signal as an emergency to all our family members, to all our friends and also social community and also BPS member for helping, like sending their names, telephone numbers, the longitude and latitude, so that people can take action faster on the spot. So the objective is like when we going home, we being sticker followed by Twitter, everything is in this book is to take faster response to helping people. So it's just like on that screen is sending SOS message on the name, time and date, location, on latitude and altitude, and type of message to be sent to BPS. In the future, we will try to link with Balai Police and also ambulance so that it can fast respond. There are few functions we have is emergency alert. Is mean as a main function to send all the data. You can key in everything linked to your family so that your family can know what is happening to you. It's just like when something happens, you try to call your parents. Your parents never answer the phone. So it's mean it takes time. But on these apps, we can send faster to 3 person and to the social community and also to the BPS member, and the action can be taken faster. And this additional function is WalkMe. Just like when you're going home at night or something, you feel like not safe, you can send a message to your friends or to BPS member to look at you that you are walking home. So that if something happen, then people will know. It's not like walking beside you, but it's walking by hand, phone, by apps. Safe zone is mean you're setting your own safe zone for your children. Like say you got a zone for your children, then that is the zone she walking around there. And then it happen, then you can know. Community group is for the community. E-service is additional service that members can put in feedback informations, or state can send any information to the members that say you got Gotong Royongs in your area, or you got Semua Hari Raya, Deepawali, any message on the e-service. And BPS member is only for BPS member only. This function is only for BPS member. It's not for community. It's only for the people who in charge for BPS. And that's all. For example, Kenny wants to download these apps. He will have to put in another 3 names. And the 3 names are the person in case of any emergency. The automatically will alert the 3 person. And then when there's any emergency, the 3 person will be alerted. And for us to JKK chairman and the BPS leader in that locality will be notified. In case you are out of your locality, let's say you are from Sungai Puyuh, but it happens in Komta, the BPS members in Komta, between 500 meters, they will also be alerted, which is that help is on the way. So we should say on that app we have got for security, for fire,
for security, for fire, for this emergency ambulance. Now, one of the reasons why we developed the X is because our BPS, BPS members formerly, when they're working under PPS, accident case, the victims is already unconscious. We do not know how to contact the family. But today, if they have already subscribed to the app, which is free of charge, then they will take the handphone and just scroll like that, without even having to go through the so-called the key password. The scroll, then we just press immediately. The 3 nominated person whom that person had already nominated will be notified immediately. If there's no response within 5 minutes, they send another signal. But meanwhile, the locality BPS member will already receive the signal. Those between 500 meters will receive the signal, they'll go there. Your location will be noted through this the longitude, latitude, like the GPS system, you will be notified. See? So which means that wherever you are connected, you are safe. And you need help, help is on the way immediately. So that's why it's open for everybody. And one of the apps will be also the public to access, because today we are talking about public delivery system. We are talking about a higher level of servicing to the people. Service to the people is very important. That's why under this kebersihan dan kesihatan, you can also use the apps to contact us in any of your locality. Let's say the rubbish is not being collected or the drain is being blocked, we just take a photograph, send. It will be given to the BPS member for them to go down to the ground to have a look, and we will take care of the problems immediately. Because this is what we term as public delivery system, and we're going to make it better always. 15 person per team. 15 orang satu pasukan. So every JKK 5 team ah? Yes. We will make the announcement on the other services penyelamat dan pencegah di bawah di Bopang community itu telah hari lah. Because a lot of things have got to be delivered. YBP, when is this apps available? First, we have got to get all the BPS members team registered. Then from there, they'll be going for training. They have been trained, but they have got to go for refresher training courses to understand the whole role of the JKKK and also this garis panduan bureau setiap bureau. So time frame? God's willing, by the 1st of January. So we want to see the prototype Which prototype you're of talking? the Of course, wherever after today, wherever places which is ready, the others is ready, but it have got to be after this the so-called the workshop, the banquet ada pada 8 of December. There will be a banquet for all the JKKK, the adults, the PAs, and we are now training the trainers. YBP, ada apa-apa senjata ke dia bekalkan kepada ahli BPS? Apa itu? Ada apa-apa senjata ke? Senjata. Kami tak. Kita tak biasa pakai senjata. Senjata kita adalah cinta. The power of love. Love for the citizen. Senjata kena ada lesen lain. Okay, ada contoh? Ah, Tak ada. Baju seragam sama macam dulu ke? Rahsia. Ini sudah lihat di sini. Color dia tak sama macam ni aja. Dulu very ingat betul ni. So the 9,000 members are not automatically No. absorbed into it, right? You have to No, go to school. you have to go through again. This is new. This is again, you have to go through again. It's not automatic. Cuma saya nak sebutkan di sini bila JKK ni dia di bawah di subjected to the berusianya adalah pejabat daerah dia. Jadi this is part of the structure. Ya. Nak tanya lagi? Buat dah cukup. Nak tanya lagi BPS.
Saya tanya soalan lain. So boleh nanti tak BBS dulu. BBS ada lagi tak? Sila tambah. Saudari sila tambah. Cuma kalau rayuan BPS nanti dia terima mahkamah, siapa jadi kat BPS dengan BPS. Ini bila kita menang kita akan putuskan kemudian. Ya kita menang dulu. Tapi kita tak boleh tunggulah. Kita rasa kerana ada permintaan daripada JKKK, so kita penuhi permintaan daripada JKKK. Kadang-kadang mereka nak buat tentang perkara keselamatan, bukan berkaitan dengan polis, sampai hanya pencegahan saja. So itu reaksi kepada JKKK. Apakah keadaan di luar sila baca di the millennials on the 9 of November, ada benar atau betul? Jangan tanya sama saya, tanya semua orang ramai dan juga tanya sama millennial ada satu tulis berkenaan dengan pasar awam kita akan ajar apa telah terjadi pada mereka. NST. NST says that CCTV kena stolen kan? Dia kata CCTV pun boleh dicuri. Then no one there to lodge police report lah. The security very bad. Is that true? Well, we have got to ask NST, ask the people. But the police deny, you know. Just for your record, there are a few other reporters in NST. I know, but the police deny, you know. No, I'm not saying you lah. Just saying NST. I didn't mention your name. Jadi ada The police deny. So we do not know whether you want to trust the police or you want to trust NST. You know which one I would trust, huh? But that one is that's why I said it's under YBP's kawasan. YBP is looking at it very seriously because it says that until people dare not lodge police report lah, CCTV stolen lah, all that looks like very very serious. You know? That what was reported in NST. You see, this is a very serious allegation and it warrants a deep investigation into it. But there are no reports, isn't it? No reports. No police reports. The police deny. So and then how can you say these incidents happen when there are no police reports? So but anyway, YBP will also go down the ground and check lah. So maybe NST please take note. Now in fact, the BPS will be trained to play a very supportive role to this so-called MKN Arahan 21. MKN Arahan 21, which we are now also reviewing to make it connected not only on the public but also to the private sector. This is very important, and we are also now collecting data from a lot of factories on the ERP and also the so-called looking towards end of the year because yesterday we have got a report from Baling that Baling is flooded and all these things, and Baling is one of the 36 territories to Sungai Muda. So that's why we have been asked to be ready to face any eventuality. So that's why we need the BPS as fast as possible, and we need to reorganize them so we supplement to the government's effort. BPS is definitely under this Pejabat Daerah, which is under the DO, and we do have a full control of it. Tapi setakat ini sudah berapa orang ahli bagi BPS bagi seluruh ahli? Sehingga kini belum terima apa-apa kerana ahli adalah satu majlis untuk umum secara rasmi bahawa di BPS ada dilancar dan juga borang-borang akan dibagi dan akan ada satu latihan workshop pada 8 hari bulan Disember. So di mana setiap-tiap JKK akan minta bahawa mereka kena serah di borang-borang yang telah diisi penuh dan serah kepada ADUL untuk dapat kelulusan dan serah untuk diapis keselamatan. Selepas itu akan serah kepada pejabat daerah supaya mereka terus boleh tumbuhkan pasukan-pasukan BPS di kawasan-kawasan masing.
in total how many JKKK? We leave it to the adult to do it. You ask how many total JKK are there in the state? 293. Ya. Of course kita nak buat satu adun tadi minimum 5 hingga 10. Mana kalau satu adun contoh macam saya ada 8 JKK. Jadi kalau 5 I just choose among yang 5 yang ready. Dan kalau nak tambah 10 I can take all the 8 each one. Lepas tu 2 lagi boleh ambil 2 pasukan. So that's up to adun because JKK reports to adun. Okay. Then this year.